Good morning, children. So today we are going to learn about how to separate mixtures. So yesterday we have learned about mixtures. Mixtures are substances, that is when two or more substances are mixed, which they are not chemically bonded. They are not what? Mixtures. Mixtures are substances when two or more substances are mixed in a physical means. They are not chemically bonded or chemically combined. So there are several ways to separate mixtures, and now we are going to discuss different ways to separate mixtures. Okay, so the first method is hand picking method. Okay, first method is hand picking method. So we can use our hand to pick the extra impurities. To remove impurities, we can use this method. That is, for example, the component of a solid mixture can be separated by hand picking. അല്ലേ, അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സോളിഡ്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സോളിഡിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can use this hand picking method. So this is only useful when particles are large enough to seen clearly. If the particle is large enough to see clearly, we can use this method. Otherwise, it will be very difficult. Okay. So for example, separating pebbles from rice or dal, we can use hand picking method. Separating grass from mint leaves, we can use this hand picking method. And separating parts of a salad. So the components of a solid mixtures matre, we can use this hand picking method, and for that the particles should be large enough. Okay, so first method we have discussed is hand picking method. Next is threshing. ഇത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയയിലൊക്കെ കൂടുതലായി കാണുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ത്രഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ത്രഷിംഗ് ഇസ് ദി മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. Okay, what is threshing? Threshing is the method that generally used by the farmers to separate the grains from the stalks after harvesting. നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ അടിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെൽക്കതിരുകളൊക്കെ, ആ മെത്തേഡാണ് ത്രഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ത്രഷിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ stalks ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. The dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. Okay, the dry stalks are beaten or threshed to separate the grains. However, in larger farms, threshing is done by using threshing machines. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം now there are threshing machines to separate the grains. Okay, so what is threshing? Threshing is a method that generally used by the farmers to separate the grains from the stalks after harvesting. Okay, so the dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. However, in large farms, threshing is done by using large machines. Next is winnowing. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേറുക എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ അല്ലേ. സോ വിനോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസ്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈനി ഹസ്കൊക്കെ നമുക്ക് വിൻഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇൻ വിനോയിങ് ദ മിക്സ്ചർ ഇസ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഫ്രം എ ഹൈറ്റ്. The lightened components get separated from the heavier ones because of wind or air blow. അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, വിനോയിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് മുറത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, ആ പ്രോസസ്സാണ് വിനോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ വിനോയിങ് the mixture is allowed to fall from a height. The lightened components get separated from the heavier ones because of wind or air blow. This method used to separate lighter husk from heavier grains like wheat. Okay, so what is winnowing? Winnowing, the mixture is allowed to fall from a height. The lightened components get separated from the heavier ones because of wind or air blow. Okay, so this method is used to separate lighter husk from heavier grains like wheat. Okay, so next is swifting or swaying. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ മിക്സ്ചേഴ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇതൊക്കെ സീവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക, ബിക്കോസ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ സ്വീയിങ്. സ്വീയിങ് ഇസ് ദ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എ ഡ്രൈ മിക്സ്ചർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ബൈ പാസിംഗ് ത്രൂ എ സ്വീവ്. Okay, so what is swaying? Swaying is a method to
separate a dry mixture that contain a different size by passing through a sieve. Okay, so this is the method is known as what, sifting or sieving. So next is, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു sieve, നമ്മുടെ അരിപ്പയില്ലേ, okay, a sieve is a device contain tiny holes and separate wanted elements from unwanted materials. നമ്മളിപ്പോൾ ടീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സാണ്, ടീ മേക്കുമ്പോഴും we are using the same process. Okay, so next is by magnetic attraction. Okay, next is by magnetic attraction. So magnetism is a process in which magnetically susceptible material is extracted from a mixture using a magnetic force. So നമുക്ക് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചറുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ യൂസിങ് മാഗ്നറ്റ് വി ക്യാൻ ഈസിലി അട്രാക്ട് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിസം? മാഗ്നറ്റിസം ഇസ് എ പ്രോസസ് in which magnetically susceptible materials extracted from a mixture using a magnetic force. So ഇവിടെ സൾഫറും അയൺ ഫില്ലിങ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ we are mixing iron and sulfur. So using the magnet we can separate what? We can separate iron. Okay, so this is the method of separation using magnet. Next process is sublimation. So what is sublimation? We know that the direct change of state from solid to gas or gas to solid is known as sublimation. അല്ലേ, നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ്, ഫ്രീസിങ്, ബോയിലിംഗ്, കണ്ടൻസേഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സബ്ലിമേഷൻ. സബ്ലിമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സോളിഡ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ടു gaseous state is known as sublimation. That is a process in which a solid changes directly into gaseous state on heating is known as sublimation. So നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് solid will directly change to gaseous state without changing to liquid state. Liquid state ആവാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് gaseous സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. Example, iodine and ammonium chloride, on heating they do not melt. Iodine changes into beautiful violet vapor while ammonium chloride changes to white vapor. So they change back into solid crystals on cooling. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെന്താവുന്ന സബ്ലൈം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് they are changing into what? Gas. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് by this process we can, that is here by using sublimation, അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സബ്ലൈം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മിക്സ്ചേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഈസി ആയിട്ട് സബ്ലൈം ചെയ്യും, ഇനി ഒന്നും സബ്ലൈം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഈസി ആയിട്ട് സബ്ലൈം ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇവാപ്പറേഷൻ. Evaporation is a process in which a liquid changes to gaseous form on heating. Okay, so allowing liquid to evaporate, leaving the soluble solid behind. അല്ലേ, അതായത് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ, ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് ഫോം ആക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി നിന്ന് ആ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ വാട്ടറിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ റിമൈനിങ് സോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ച് ടു ഗേഷ്യസ് ഫോം ഓൺ ഹീറ്റിംഗ്, allowing the liquid to evaporate, leaving the soluble solid behind. So this is known as what? Evaporation. So evaporation is a process in which a liquid change to gaseous form on heating and allowing them to evaporate and leaving the soluble solid behind. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് സോ വാട്ടർ വേപ്പറായി പോവും, ബാക്കി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് എന്താ, സോൾട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. So crystallization is a process in which separates a pure solid, okay, which separates a pure solid in form of its crystals from a saturated solution. So നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ സോൾട്ട് കിട്ടിയല്ലോ, ആ സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. സോ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് which separates a pure solid in forms of its crystal from a saturated solution. അതായത് നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു. വാട്ട് ഇസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് നോ മോർ സൊല്യൂട്ട് വിൽ ഡിസോൾവ്, മാക്സിമം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ 9th ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ലീവിങ് ദാറ്റ്, നമുക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടില്ല, അതിനെ നമ്മൾ വി ആർ അലൗവിങ് ഇറ്റ് ടു കൂൾ ആൻഡ് അത് സ്ലോലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് crystallization.
നെക്സ്റ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീക്കൻറ്റേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആൻഡ് ഹെവി സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ദെയർ ഓൺ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെസറിൽ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് വാട്ടർ മീൻസ് ഡൗൺ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കുറേ വാട്ടർ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. സാൻഡിൻ്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഡെൻസർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ താഴെ പോയി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും. സോ അതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. സോ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് insoluble and heavy solid particles settle down their own in a solution. In order to separate the two, the liquid has to be gently poured into another. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു അൺക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. നമ്മൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ക്ലിയർ വാട്ടർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് insoluble heavy solid particles settle down there in a solution in order to separate the two. The liquid has to be gently poured into another. So here നമുക്കിവിടെ കാണാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ബൈ പോറിങ് എ സൊല്യൂഷൻ. സോ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീകാൻറ്റ് ചെയ്യണം, മെല്ലെ ആ ഒരു ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനെ മാറ്റണം. സോ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ. സോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ബൈ പോറിങ് ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം എ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീവ് ദ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീകാൻറ്റേഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. വാട്ടർ മെല്ലെ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ വല്ല ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോലി ആയിരിക്കും വാട്ടർ പോർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ബൈ എ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം എ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീവ് ദ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഒറിജിനൽ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്, ഡീകാൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അതായത് ഈ ഫണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ദിസ് ഫണൽ, ഡിക്കാൻറ്റിംഗ് ഫണൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു, അപ്പം ഏറ്റവും ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേത് യൂസിങ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഈസി ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് വാട്ട്, filtration. So filtration is a process in which we are filtering using a filter paper. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിഡ്യൂ. ആൻഡ് ആ ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് ഒരു ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് എ കോമൺലി the mechanical or physical operation which is used for the separation of solid from fluids. Okay, which is used from the separation from solids from fluids or that is liquid or gas by interposing a medium through which only the fluid can pass. അല്ല, അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമേ അവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെയിനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ മിൽക്ക് ആ ഒരു ടിക്കേഷൻ മാത്രം, മിൽക്ക് യൂസിങ് ദ ടിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ടീ പൗഡർ മൊത്തം ആ സ്ട്രെയിനറിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതെന്താ, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ. സോ യൂസിങ് എ കോഫി ഫിൽറ്റർ ടു സെപ്പറേറ്റ് കോഫി ഫ്ലേവർ ഫ്രം ദ കോഫി ബീൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഫി മാത്രമാണ് താഴെ കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്, ഫിൽട്രേഷൻ. സോ ഇനി നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചു. മെയിൻലി നമ്മൾ പഠിച്ച ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, വിനോയിങ് പഠിച്ചു, ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് പഠിച്ചു, ത്രഷിങ് പഠിച്ചു, ഫിൽട്രേഷൻ, ഇവാപ്പറേഷൻ, ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സെപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി സെപ്പറേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.